What? When? Where? How? And who? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि in today's class we are going to learn how to form WH questions, how to use WH words, because it is very important in speaking. In our previous class we have learned how to make yes no or simple questions and how to ask close-ended questions. Now in today's class we are going to talk about how to form WH questions or double interrogative, or how to ask open-ended questions, because open-ended questions are very important. So what is the difference between open-ended and close-ended questions? What is the difference between open-ended question and close-ended questions? সো আমরা এখন দেখবো যে ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনটা কি এবং ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেনটা কি। এটা আমি আগেও ডিসকাস করেছি, জাস্ট 1 মিনিট একটা শর্টে ডিসকাশন করবো এবং আমরা দেখবো যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওপেন এন্ডেড অ্যান্ড ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স। What are the importance of open-ended and close-ended questions? Suppose you are a beginner, we are beginner, we are trying to speak with someone. আমরা beginner আছি, আমরা কারোর সঙ্গে কথা বলছি। That time, if you ask someone a question, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, ফর এক্সাম্পল জাস্ট ইমাজিন আ সিচুয়েশন, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তুমি ইংলিশে খুব একটা ভালো স্পিকার নয়, আমি মোটামুটি একটু জানি। সো আমি তোমাকে ফার্স্ট তুমি কোয়েশ্চেন করলে, ডু ইউ প্লে ক্রিকেট? আমি বললাম ইয়েস, আমি ইয়েস বললাম, অ্যান্সার শেষ, অ্যান্সার কমপ্লিট, অ্যান্সার ক্লোজড, স্যাটার ডাউন। ওকে, দেন তোমাকে আরো একটা কোয়েশ্চেনের জন্য রেডি থাকতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর আনাদার কোয়েশ্চেন বিকজ অ্যান্সার ইজ কমপ্লিটেড। ওকে, সো তোমাকে খুব ফাস্ট ম্যানারে আর একটা কোয়েশ্চেন করতে হবে। বাট হোয়াট ইফ যদি তুমি ওখানে কোয়েশ্চেন করতে ওয়াই ডু ইউ প্লে ক্রিকেট, যদি তুমি ওখানে কোয়েশ্চেন করো যে ওয়াই ডু প্লে ক্রিকেট, answer is open, answer is not yes or no. আমি যদি বলি yes, does it make any sense? No, it doesn't make any sense. Answer এখানে yes no তে হবে না, detailed answer দাও, because answer is open. তোমার রিজনটা তুমি একটা সেন্টেন্সে বলতে পারো, দুটো সেন্টেন্সে বলতে পারো, তিনটা সেন্টেন্সে বলতে পারো, 10টা সেন্টেন্স দিতে পারো, একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো রিজনের জন্য। The answer is open. That is why it is called open-ended questions. And that is very important while speaking. Try to use open-ended questions as much as possible, because it will help you to continue your conversation. Continue করতে, conversationটা continue করতে এটা খুব বেশি হেল্পফুল হবে। কারণ নর্মালি তুমি কোয়েশ্চেন করলে, ডু ইউ প্লে ক্রিকেট? আমি বললাম ইয়েস। ডু ইউ স্টাডি ইংলিশ? ইয়েস। দেন তুমি কোয়েশ্চেন খুঁজতে পারছো না, there is no question at all, you are not getting questions, you are blank, the conversation ends there. সেখানে কনভারসেশন শেষ, তো শুরু হওয়ার আগেই কনভারসেশন শেষ হয়ে গেছে। বাট যদি তুমি ওখানে কিছু ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন করতে, why do you play cricket, why are you learning English, সো আমাকে অ্যান্সারটা ভাবতে হবে, অ্যান্সারটা ডিটেলস দিতে হবে, and in that frame of mind while I am giving my answer or reply, that time you can ask about what will you say next. তুমি পরে কি বলবে তুমি ভাবার একটা সময় পেয়ে যাবে। So that is called smart speaking. So now আমরা কি করি, আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করি, আমরা এমনিতে বিগনার, আমরা স্টার্টিং করছি, বাট উই আর ভেরি মাচ ফোকাসড অন ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স। আমরা খুব বেশি ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন করি, দেন অ্যান্সারটা হুট করে পেয়ে যাই, and then we don't get the next questions and what we'll say next, then we complete or we finished the conversation unwantedly. আমরা না চেয়েও কনভারসেশনটা ওখানে আমাকে কমপ্লিট করতে হয়, বিকজ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, we are mind is blank. That is a big problem. One thing, try from today that I will ask more open-ended questions while communicating with someone. আজ থেকে ট্রাই করো যে যত বেশি ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন করার থাকবে আমি করব যখন কারোর সঙ্গে কমিউনিকেট করবো। ওকে, দ্যাটস ক্লিয়ার। সো নাও মুভিং ফরওয়ার্ড টু আওয়ার টপিক। সো আজকের টপিকটা হচ্ছে কি, ইন দিস ক্লাস উই আর গোইং টু লার্ন হাউ টু ফর্ম WH questions and where to use WH questions. So what is the meaning of the word WH questions and why we say WH questions? Why? What is the reason?
The reason is WH questions starts with WH words. এই যে WH questions বা open ended questions বা double interrogative start হয় WH word দিয়ে. So what are the WH words? WH words গুলো কি কি যেগুলো আমরা ইউজ করি? So WH words like what, who, when, where, how, and which. These are called WH words. So এইগুলোকেই বলা হয় WH words because এগুলো words starting হয় WH দিয়ে. WH দিয়ে starting হয়. That's why we call these words WH word. Or that's why when we talk about open-ended questions, the questions will start with the WH words. That's why the questions are called WH questions. Right? That is the reason. And the most important thing, as I said, WH words, in WH words, there are lots of words. Lots of words. Number one, what? What and why, when, how, who, which. These are the words we often use while asking WH questions. So the question comes that where to use what and where to use why and where to use when and other WH words. Where? Just I am not saying it in detail because if you want this video in detail, I'll make a different video, a separate video on WH words in detail. In this video, just I'm going to give a small touch on this topic. That is, when we use why, if you want to know about reason, why do you play cricket? Why means reason. কারণ জানার জন্য আমরা why use করি. What use করি আমরা অবজেক্টটাকে জানার জন্য. What do you play? তুমি কি খেলো? অবজেক্টটা বলো ক্রিকেট, ফুটবল, অবজেক্ট. We want to know about the object. So when we use what, we want to know about object, and when we use why, we want to know about the reason. And where one's location or place. Where do you play? কোথায় খেলো? Location, প্লেসটা বলো. And how do you study? তুমি কিভাবে পড়াশোনা করো? ম্যানারটা বলো, প্রসেসটা বলো. How wants the manner, the process you do work, right? And number 5 is who, means who wants the subject. Who are you? Subject কে? So who wants the doer or the actor of that action? ওই অ্যাকশনটা যে অ্যাক্টরটা পারফর্ম করে, যে করে, ওকে জানতে চাই কে? হু. তো এখানে আমরা একটা সিম্পল আইডিয়া পেলাম যে কোথায় আমরা কোন WH ওয়ার্ডটা ইউজ করি. ক্লিয়ার? So now it's time to understand or time to learn the structures. How to form WH questions. As we learned that WH questions are very important in speaking skill, in our conversations, and as well as in writing too. But the reason is how to make sentences, how to make questions, how to make open-ended questions. That is a big question. Just hold on. This is not a rocket science. This is not very difficult. It is a very easy thing to do. A very easy thing. Just remember it. So if you can remember, if you can recall what we have learned in our previous class or in our previous video, that how to form a simple question. How to form a simple question? How? What is the structure? Do or does, then subject, then main verb, then object. So in WH questions, you don't need to apply any rocket science. কোনো rocket science আসবে না. Just you need to add any WH word before do or does, before helping verb. Before helping verb, you need to add any WH word which is OL suited. মানে যে WH ওয়ার্ডটা ওখানে বসালে মিনিংটা দিবে, ওই WH ওয়ার্ডটা আমি পুরো যে স্ট্রাকচারটা করেছি সিম্পল ইন্ট্রোগেটিভের, ওই স্ট্রাকচারের সামনে একটা যে কোনো WH ওয়ার্ড অ্যাড করব. সিম্পল, কোনো চেঞ্জেস নাই. So what is the structure? What is the final structure? The structure will be WH word, do does, subject, main verb, object. This is a small tiny difference. There is no rocket science at all. If you know how to form a simple question, you can easily learn how to form a WH question.
right? It is very normal thing to understand. And now we are moving towards some examples. So suppose I'm giving you a sentence. I'm giving you a sentence which is simple interrogative, a simple question. Do you play cricket? Do you play cricket? So what is the answer? The answer is yes or no. Yes or no. But what if I can use why? Why before the word do? যদি আমি do এর আগে why ইউজ করি তাহলে কোশ্চেনটা কি হবে? Why do you play cricket? এবার অ্যান্সার দাও, কি বলবে? ইয়েস, নো? কোনো সেন্স আসে না। It doesn't make any sense. You have to complete your answer because it is an open-ended question. So for open-ended question, you have to answer in detail. কেন রিজনটা বলো? Why do you play cricket? তুমি ক্রিকেট কেন খেলো? রিজনটা বলো, I play cricket because blah 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 blah. Any reason? দুটো সেন্টেন্স হতে পারে, চারটা হতে পারে, 10টা সেন্টেন্স হতে পারে। Because the answer is open for you. So that is why it is called open-ended questions. So যদি আমি বলি যে আমি এখানে why না ইউজ করে, আমি যদি why না ইউজ করে which ইউজ করি, do you play cricket আছে, এখানে ইউজ করবো কি which do you play cricket? কোনো মিনিং আসছে? No. What do you play cricket? যদি আমি বলি what do you play cricket, আমি যদি বলি what do you play cricket, দেখো what মানে কি, ওয়াটটা অবজেক্ট জানতে চায়, তুমি কি বললে আবার বলেছো ক্রিকেটও বলে দিয়েছো, মানে কোয়েশ্চেনের মধ্যে তোমার অ্যান্সারটাও আছে। যদি তুমি ওয়াট ইউজ করবে তাহলে অবজেক্ট সেন্টেন্সে রাখা যাবে না। মিনস হোয়াট ডু ইউ প্লে, ক্রিকেটটাকে মুভ করতে হবে, কারণ তুমি ক্রিকেটটাকেই জানতে চাও যে কিটা খেলো ওটাই বলো। ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য অবজেক্ট, হোয়াট ডু ইউ ডু অর হোয়াট ডু ইউ প্লে, টেল মি অ্যাবাউট দ্যাট। সো ইফ ইউ আর ইউজিং হোয়াট, then you have to remove the object which is cricket, right? What do you play? Then say I play cricket. One thing you have to remember while using any WH word, just you need to understand, does it make any sense? এটা কি কোনো মিনিং দিচ্ছে, কোনো সেন্স দিচ্ছে? যদি দিচ্ছে then you can use that WH word with that in that sentence, right? ফার্স্ট আমাকে দেখতে হবে কি সেন্স দিচ্ছে কিনা। সো আরো কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা করি, যেরকম ভাবে ডু ইউ প্র্যাকটিস ইংলিশ, ডু ইউ প্র্যাকটিস ইংলিশ, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? ইয়েস আই প্র্যাকটিস ইংলিশ, নো, ইয়েস অর নো। সো দেন যদি আমি এখানে যে কোনো একটা WH ওয়ার্ড অ্যাড করি যেটা মিনিংফুল হবে, ওয়াই চলে আসবে, ওয়াই ডু ইউ প্র্যাকটিস ইংলিশ, কেন তুমি ইংলিশ প্র্যাকটিস করো, মিনিং আসছে, ইয়েস ইট ডাজ মেক এনি সেন্স, ইট ডাজ মেক এনি সেন্স, রাইট? যদি আমি এখানে ইউজ করি যে ওয়েন ডু ইউ প্র্যাকটিস ইংলিশ, তুমি কখন প্র্যাকটিস করো, এখানেও মিনিং আসছে, আই প্র্যাকটিস ইংলিশ রেগুলারলি, এভরিডে, আসতে পারে এখানে সেন্স। যদি আমি বলি হু ডাজ ইউ প্র্যাকটিস ইংলিশ, কোনো সেন্স আসছে? নো। সো while using any WH word, you have to just understand, you have to use your common sense, that does it make any sense or not. If it is making any sense, then use it, otherwise don't use it, because English is all about মেকিং সেন্স। জাস্ট সেন্সের উপরে ইংলিশ চলে, মিনিংফুল হতে হবে সেন্টেন্সটা, প্রপার মিনিং দিতে হবে। যদি মিনিং না দেয়, দ্যাট ইজ নট আ সেন্টেন্স। we can't call it a sentence if it is not giving proper meaning, right? So to form a proper sentence, you have to understand, is it giving the proper meaning or not? If yes, then it's okay, otherwise you need to change your sentence or rectify your sentence, right? So that it can provide the full meaning, proper meaning. So now it's your time to practice. I will give you some simple questions, simple interrogative sentences, and then you have to transfer those into double interrogative or open-ended questions. Clear? And now it's time to practice some questions, and I'm asking you some questions now, and you have to give the answer. You have to give the answer. For example, I'm asking you the question,
What is your hobby? What is your hobby? Number one is, what is your hobby? Just try to give the answer right now. While watching the video, right now, pause the video and make your answer. Write it down. What is your hobby? Number one. Number two. When do you wake up in the morning? When do you wake up in the morning? Number three. Why do you speak in English? Why do you speak in English? Why do you speak in English? Make sure this, you have to write the answers in the comment box. You have to write it down. Right? So that you can practice. And while writing, try to speak those answers. Try to speak those answers. Means my favorite hobby is playing cricket. And try to also explain why. Why playing cricket is your hobby. In one sentence, within one sentence or two sentences. Right? So this is how, and also you have to speak, you have to record your voice. As I already said in our previous classes, that while speaking, you have to record your voice. So this is the class for today. And today we have learned a very important and vital topic in speaking as well as in writing, which is WH questions. How to form WH questions and what are the WH words, and everything we have explored, and we have learned few new vocabularies, and we have practiced. So these are the things we have learned today. So as I already said, while just at first you have to form sentences, make some WH sentences and questions, then write the answers as well. Answer gulo lekho, and then answer gulo bolo, practice karo. Jeta nije question karo, nije answer karo. Try to play a role, do role play karo, which is very important. So this is how you have to practice. And if you have any question, any queries regarding these topics, any problem you are facing while practicing, while learning these sessions, you can freely ask me through my Instagram or in the comment box. So, and one thing you have to do is, you have to share this video if you like this video, and if you found it helpful, and you have to share this video to all of your friends and everywhere, so that everyone can learn English without costing any money. That is our motto. So in this journey, you have to support us. You have to become a part of our family. And if you are a part of our family, then you have to support. Right? So that's all. And we'll be meeting in our next video with another new and interesting topic. And till then, goodbye and thank you.